morning, everyone. Myself Jyoti, who is a lecturer in Chemical Engineering Department in SJ Government Polytechnic, Bengaluru. So, in the subject called particulate technology, in the last sessions we have been discussing about size reduction process, the type of the grinding, whether it is an open circuit grinding or the closed circuit grinding, how exactly the closed circuit grinding works. Then we have learnt about the different types of grinding, whether the dry grinding irbodu ಅಥವಾ wet grinding irbodu, and also we have covered about the loss of crushing process, crushing efficiency, and based on the efficiency what are the different laws have been developed, whether Kick's law irbodu, Bond's law irbodu, ಅಥವಾ the Rittinger's law irbodu. So based on the type of crushers, primary crushers ಅಥವಾ secondary crushers, ultra fine crushers, or the cutting machine cutters. So based on that, you have also learned the various equipment which come under these each category, whether ultra fine reduction irbodu, fine reduction irbodu, coarse reduction irbodu, equipments ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ರಷರ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಬೌಟ್ ಗ್ಯಾರಿಟ್ರಿ ಕ್ರಷರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜಾ ಕ್ರಷರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ರೋಲ್ ಕ್ರಷರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಮೂತ್ ರೋಲ್ ಕ್ರಷರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟೂತ್ ರೋಲ್ ಕ್ರಷರ್ ಇರ್ಬೋದು. So all these were covered in your last sessions of this unit 1, the particulate technology. So in this session we are having one more crusher called the hammer mill. So hammer anta andre hammer andre suttge. It will actually one sati hammer mill which usually operates by the impact force. Suttge ಏನು ಒಂದು ಸತಿ ಹಿಂಗೆ ಕುಡ್ತೀವಿ, ಕುಡ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ in this session we will be learning about the hammer mill, the construction, the working part of it, and the references and the videos connected with this, the hammer mill. Just look at the diagram how it exactly looks. So this is the pictorial representation of the hammer mill. You can see the schematic representation is being given to the right side of yours. ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ. As I've been telling from the beginning of this subject, particulate technology, the observation of the diagram is very important. So once you observe the diagram, so while the operation or the construction is being explained to you, ಇದು ತಲೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹ್ಯಾಮರ್ ಮಿಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಯೋರ್ the brain, as I've said. So here you can see the hammer mill. ನೋಡಿ ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮೂರು ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಮರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹ್ಯಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So it is been mounted, pinned onto the rotor. So motor in turn connected to the shaftಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಶಾಫ್ಟ್ ಮಧ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಶಾಫ್ಟ್. ಮತ್ತು ರೋಟರ್ಗೆ ಜೊತೆಗೆ we have a hammers which is being pinned. So to the right side you are admitting the feed. The feed either it can be admitted from the top of the hammer mill or from the side of the hammer mill. It majorly depends upon the designs which is being made by different companies, but the based on the capacity also. The designs will also depend upon based on the capacity by the different companies, we can say. See here the feed is being admitted by the right side. Here a bit higher from the middle of the right side. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಾವು ಜರಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಮಗೆ ಹ್ಯಾಮರ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರಶ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೋ ಮೆಟೀರಿಯಲು, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂದರೆ ಜರಡಿ ಹಿಡಿದು ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ತಿರ್ಗಾ ಆಗದೆ ಇರೋಂಥ ಕ್ರಶ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ದ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಶ್ಡ್. So you can see the gap between the wall of the shell of the hammer mill and the hammers.
So hammers is very less. Did you observe the diagram? Once a diagram gottaita heng operate agutte anta, can you analyze how it exactly operates? So one by one we'll go. The consists of a high speed rotor turning inside the cylindrical casing. So this is a high speed rotor which is mounted inside the cylindrical casing. This is the cylindrical casing we say, which is mounted inside the cylindrical casing. So rotor is mounted on the shaft, which is usually horizontal. Again, the rotor which is mounted on the shaft, this is horizontal. They say the swing hammers are pinned to the rotor disc. So these are the swing of hammers as rotation. These will rotate. So we call it as a swing hammers. So those are mounted on the rotor disc. The hammers may be yav tara irbodu hammers. So hammers may be straight bar irbodu. Straight bar irutte with a plain surface irbodu athwa end ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬಾರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಎಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲ ಇರ್ಬೋದು ಎಂಡ್, ಅಥವಾ ನೀವು ಹ್ಯಾಮರ್ ಸುತ್ತಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾಮರ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬಾರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹ್ಯಾಮರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಾವು ಸುತ್ತಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಬಾರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲು ವುಡನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲು ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ, ಹ್ಯಾಮರ್ ಮಿಲ್ಲಲ್ಲಿ, ಈ ಹ್ಯಾಮರ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬಾರ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಬಾರ್ಸು 5 ಇರ್ಬೋದು, 4 ಇರ್ಬೋದು, 6 ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸೈಜ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು, ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆರ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಷ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯಾಮರ್ ಮಿಲ್ಸ್. ಹ್ಯಾಮರ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬಾರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ವಿತ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಆರ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬಾರ್ಸ್ ವಿತ್ ಪ್ಲೇನ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಾ ತುದಿಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ಹ್ಯಾಮರ್ ಬಾರ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು, ಯೂಶಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ the feed will be admitted from the top of the hammer mill or from the side of the hammer mill, and the product is being collected after the screening of the reduced particle, after the screening of the reduced particle. And as the rotation of which causes the particle to reduce in size. So reduced particle will be saved by the help of the screen, and the product is being taken out. So the rotor disc ಏನಿರುತ್ತೆ, diameter will be 150 to 250 mm ಇರ್ಬೋದು. Rotor disc diameter will be 150 to 250 mm. The hammers are rarely replaced when they are worn out, ಅಥವಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ನಾವು ಸೈಜ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಪ್ರೇಷನಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಮಿಷಿನ್ ಏಜ್, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಏಜ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಏಜ್ ಆದಾಗ, ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ, ತುಂಬ ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಮರ್ಸ್ ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾಮರ್ಸ್ ಸೌದೋಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಹ್ಯಾಮರ್ಸ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸೆವ್ರಲ್ ರೋಟರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಈಚ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ 8 to, ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ರೋಟರ್ ಡಿಸ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಈಚ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ 4 to 8 swing hammers are often are being used, they say. So working anta andaga, as we have learnt both the simultaneously and the working. So working, clearly it is being fed, the material to be crushed is fed from the top of the mill or from the side of the mill, and the material is beaten by the hammers until it is small enough to fall through the screw which covers the discharge opening. So by the rotation of the hammers, the material ಮೇಲಿಂದ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೈಡಿಂದ ಹಾಕ್ತೀವಿ, by the rotation of the hammers, the material aimed to be crushed, or the material which has to be size reduced is beaten by the, ಅಂದರೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ impact force ಇಂದ, is beaten by the set of the hammers, by the rotation, by the set of the hammers, and also by the rotation of the hammers which revolves inside the casing. So the product ಏನು ಬರುತ್ತೆ, product 25 mm to 20 mm mesh in particle size we can get from the hammer mill, and they may the rotation of the peripheral feed of the hammers may reach 112 meter per second,
112 m by seconds, we can say, and can reduce zero point 0.1 to 15 tons per hour of the material to sizes finer than 200 mesh. 200 mesh is very fine screen. ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಫೈನ್ ಸೈಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ we will get by the hammer mills, the 200 mesh size particles. So and these hammer mills are being used for the tough the fibrous solids like bark ಇರ್ಬೋದು, ಲೆದರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಡ್ ರಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಕ್ಲೇ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ದ ಹ್ಯಾಮರ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಹ್ಯಾಮರ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ until the product is being reduced to a smaller size, so that the product which we have obtained is passes through the 200 mesh size screen. 200 mesh size and the it is very the small opening. The 200, there is a number given to the screen which is very the fine the screen. So and the screen ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಜರ್ಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಅ ಲ್ಯಾಬ್, the as the number increases, 10, 20, 60, 30, 40 ಆ ಥರ ನಂಬರ್ಸ್ 100, 200, 150 ಆ ಥರ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೆಶ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ as the number with the increase in number the finer the size material ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ 100ನ ತಗೊಂಡು 20 ಅಥವಾ 30 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100 mesh size screen is very fine. You will get a very fine particle. It is very fine mesh size, we can say, when we compare with the 20 mesh size or 18 mesh size say screen. So the Google link has been given for the video to observe and understand how exactly it works. This is a nice video has been given in the link. You can go through the video. I think you have understood the hammer mill, the construction part, and the working part of it. So the question could be asked in the hammer mill is as a multiple choice question anta kelidaga set of swing hammers na use ಮಾಡಿ size reduction ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ಮಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೋಲರ್ ಮಿಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಟೂತ್ ರೋಲರ್ ಮಿಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಮರ್ ಮಿಲ್ ಅಲ್ಲ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹ್ಯಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್. the set of the particles are broken by the set of swing hammers in which type of the equipment ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು as a the multiple choice question. ಆವಾಗ you have a ready answer that is the hammer mills ಅಂತ ready answer ಇದೆ. So in the exam the question could be on this hammer mill is sketch the hammer mill ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು for 5 marks. ಆಮೇಲೆ 10 marks ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ sketch and explain the working of the hammer mill ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಸ್ಕೆಚ್ಚು ಬರಿಬೇಕು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ 10 marks will be distributed for the diagram ಮತ್ತು the explanation. 10 marks ಅಲ್ಲಿ 4 marks ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಚಿಕ್ಕದಿದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಲೆಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ದೊಡ್ಡದಿದ್ರೆ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಹ್ಯಾಮರ್ ಮಿಲ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್. So the books, the best book to you is Unit Operation 1 by K. Gavane. Just recall the explanation which I have told you by looking at the diagram. The capacity depends on the industry. Andre
ಇದು ಚಿಕ್ಕದು ಹ್ಯಾಮರ್ ಮಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಹ್ಯಾಮರ್ ಮಿಲ್ ಇದೆ. ಏನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹ್ಯಾಮರ್ಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಸೈಜ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಸೈಜ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆವಾಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹ್ಯಾಮರ್ ಮಿಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ the capacity will vary depending upon the material and the capacity of the material which you want to crush. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ದ ಬಾರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬಾರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು, ದ ವಾಲ್, ದ ಶೆಲ್ ವಾಲ್ಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಹ್ಯಾಮರ್ ಬಾರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬಾರ್ಸು ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಆ ಕಮ್ಮಿ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ವಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ರಷಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಕ್ರಷಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೀಳುತ್ತೋ ಅದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಜರಡಿ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. So the questions also we have discussed. So what type of the questions could be asked? So thank you for so before thanking you, I wish you have understood from this session the working mechanism of the hammer mill. Thank you all.